in your eyes, but we'll get underway and go through the two teams with Peter Rhodes-Brown, the former Oxford United winger, and Nathan Cooper. That's twice in a week Goldie's wearing caps against Oxford. Perhaps we're going back to the old days. Can't do so. Then he does cross right footed, diving head on this 1-0 to Coventry. Oh, that didn't take long. There's concern for the... Kyoto's got to be careful there. Whipped in, far post, Cumming gets something almost on Brown at the same time, and United should clear and do up towards halfway. Right side in front of the north stand, finds Paheta into Romani. Can he go back to Paheta? But he can't, because Paheta's been charged off the field, and the referee, don't think he saw it again. Yeah, that's so well in the 6-yard box. Long throw from the right side for Oxford, who are looking for an equaliser. Vaux into the penalty area. Moore's gone up, almost gets eyebrows on it, but not quite enough contact, and Coventry clear the first one. Good lead towards Romani, and then a miss really from Romani, who sliced it. Great bit of play from... In the 29th minute of the Castan, Romani makes a run from deep. He's onside, but the ball's just gone beyond him from a big quarterback pass from back. It's the only goal movement as well. It was the only goal they got in February, United, and they're still looking for their first goal in March. Here comes Romani down the right-hand side into the near post. It runs beyond Kieran Brown. It runs beyond Goodrum. It runs. Clash in the FA Cup half-time. Preston 2, Burnley 0. Burnley will have bigger concerns in the league, though, really. Here come Oxford United, whose concern is staying in the Championship. Paheta fed by Romani, the ball back in. Feels like they're counting double just now. Redoni goes down, but play on, says the referee. He's picking himself up at one end of the field as Oxford go forward right side. Romani tries to find Paheta, but the two of them not on the same wavelength. How to play it, goes for a throw in. Breaks only as far as Sims, who drives into the penalty area. Mason Clark pulls it back, well dealt with by Romani, and a free kick goes Oxford United's way there. Ironically, one that back towards the Oxford 18-yard box. Kyoto, really good header forward. Can Paheta get there? He can. Plays it round the corner for Romani, into the penalty area, flag up, offside. Romani frustrated, but that is United's outlet right there. Couldn't get his head up in time, and Brannigan puts over the top now, and Paheta is in. Coventry claim a foul by Romani in the build-up. Play on, Paheta into the penalty area. Chance, cuts it back, Romani! Scores his first for Oxford United! It's all square! He goes to the home fans, raises two arms, and Oxford United are back in this game. Swift break, cut back, goal, 1-1. Got to break down the right-hand side, and you called it 2 seconds ago. And he's taken his chance, and he's running onto a pass now from Vaux, and the flag will stay down, and Romani into the penalty area, beats his man, now the flag goes up. Was that for a shirt tug? Very nicely, and Vaux saw him and picked it off. 1-1 here at the... Anyway, bounces back into the Oxford area. Clark goes to challenge the goalkeeper. Mason Clark gets there and heads it in, and the goal will stand. The ball ballooned up off Cameron Brannigan. Cumming, I'm not sure he thought he could take it or not. Had another chance seconds earlier with Romani, who's now in behind, but won't get to that one. Breaks through to the goalkeeper, and Vaux picks it up and tries to stab it through, and he has done. Romani is clean through. 1-on-1. Can he finish? Romani saved by the keeper and pushed behind for a corner. Not a bad effort, but at that point, if you're going to be ultra critical and talk about Championship survival, you've got to do better. Can you slide it near post with the eyes? Easy from up here, by the way. Corner to Oxford. Goodrum, arm raised, deep to the 6-yard box, headed down and goes in. Brilliant ball! The skipper comes up with the equaliser. Goodrum's corner. Moore headed it down. It just seemed On that area. Vaux finds Paheta inside to Romani. Lovely turn from Romani, and finds Goodrum, who plays it down the near side for Paheta, who's got Bidwell again 1-on-1. And Oxford flooding the penalty area. 4 or 5 yellow jerseys. Paheta stops the attack and squares it to Brannigan. Brannigan, 25 yards from goal, finds Romani to Goodrum, back to Romani, flick back to Goodrum, delightful but cut out and maybe overplaying. Going on 2-2. It's gone quiet. I'm exhausted. Coventry, corner, 6-yard line, Hellick clears, and the referee's given a penalty. He's given a penalty. You seldom see that. You see a lot of... Sims against Cumming, open end, Cumming saves! Bidwell off the bar! Danger still not clear. Now it bounces out. Goal kick Oxford United. What a moment for Jack. Down to the training top, but Romani is down the
far side. Players forward for him, cuts it back for Volks. Picked up and easily cleared, knocks it again, got bodies forward. And it's left him as the dangerous Mason Clark. Brannigan takes it from him, and Brannigan will clear, and we'll get to Jerome in just a second. As Petter can't keep it in play. Oh, free kick no given to Coventry, and here they come with Bidwell, left-hand side into the penalty area. Helik won't go there, breaks the Sakamoto, that's a goal! Coventry 3-2 up. It was 3-2 at the CBS Arena at the start. And he's leading a counter-attack, only really Romani up with him. That's where the ball will go. Romani's going to do well to keep that in. I think Mays for Coventry. Jamie Patrick. Can't wait to play for all the fans, all the other people, and make an impact. Baru menjadi WNI, bahkan belum debut bersama timnas Indonesia. Namun sayang, Ole Romeni harus klarifikasi pada publik Indonesia. Saat ini, Ole Romeni sedang menjadi trending topik di media Indonesia. Entah itu dilandasi rasa cinta, atau bahkan sebaliknya. Seperti yang kita ketahui, Ole Romeni baru saja sah menjadi WNI pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Namun hingga detik ini, Ole masih menjadi sorotan. Pasalnya, ia dianggap belum memposting tentang statusnya sebagai warga negara Indonesia. Dan itulah penyebab mengapa netizen Indonesia hingga saat ini masih terus menyorot, bahkan dibumbui dengan kalimat sinis di Instagram resmi pribadinya. Lantas, apakah hal itu menjadi sebuah masalah? Ataukah tidak, jika kita mau berlaku adil, tanpa ada sentimen personal atau kepentingan kelompok? Mari kita tinjau lebih luas dan terperinci. Pada dasarnya, jika kita mengikuti akun Ole Romeni dari dulu, Ole tidak begitu peduli dengan sosmednya, ia jarang mengupload di akun Instagram pribadinya. Lihat saja postingannya hanya 28 biji hingga pertanggal 12 Februari ini. Jika kita merujuk pada situasi itu, nampaknya Ole Romeni memiliki tipikal seperti Kelvin Verdong dalam hal bersosial media. Ia datang jika dibutuhkan, dan setelah itu ia menghilang. Namun pada faktanya, coba kita melihat totalitas seorang Kelvin Verdong pada tim nasionalnya. Bahkan dalam pengakuan Jay Izzes sebelum bertanding melawan Arab Saudi, Jay Izzes mengatakan pada manajer tim nasional bahwa semua pemain siap mati di atas lapangan untuk meraih kemenangan penting itu. Bahkan, Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain yang bermain habis-habisan. Bahkan ia rela menahan rasa tak kuat berdiri itu. Namun ia tetap berlari sambil terpincang-pincang. Dan mungkin jika situasi itu terjadi di babak pertama, dan tetap dipaksa untuk diteruskan, mungkin Verdong akan pingsan di atas lapangan atau lebih parahnya, bisa saja ia akan mengalami cedera parah, atau bahkan kerobekan pada otot, yang dapat beresiko buruk pada karirnya hingga pensiun dini. Dan benar saja, berkat totalitas seorang Verdong demi nama negara, timnas Indonesia mampu menciptakan assist hingga terjadilah gol kedua ke gawang Arab Saudi. Dengan totalitasnya ia mampu membawa Indonesia melesat, dan menjaga peluang. Bahkan saat ini, harapan menembus Piala Dunia semakin besar. Secara garis besar, walau Kelvin Verdong tidak menampakkan keseluruhan aktivitas dirinya di sosial media, namun untuk timnas Indonesia, ia selalu siap dan tersedia. Bahkan ia rela berkorban habis-habisan sekuat tenaganya demi kemenangan tim nasional Indonesia. Menanggapi hal itu, lalu bagaimana dengan Ole Romeni, yang saat ini justru jadi bahan olok-olokan para netizen di Indonesia? Ole Romeni nampaknya lebih fokus bermain di dunia nyata daripada sekedar aktif bermain sosial media, apalagi kini dia berjuang meningkatkan level permainannya, agar ia bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak di Oxford United, dan pada akhirnya, itu semua juga untuk timnas Indonesia. Perlu diingat, menjadi WNI adalah sebuah pengorbanan besar bagi semua pemain diaspora. Kenapa harus repot berpindah ke warganegaraan jika hanya untuk mencari ketenaran? Dari awal, Ole selalu mengatakan bahwa dia ingin terus bermain demi mencapai level tertentu yang ia harapkan, dan mimpi bermain ke Piala Dunia adalah harapan yang ia bawa bersama Indonesia. Secara garis besar, Ole Romeni mengaku siap memberikan segalanya demi Indonesia, apalagi ia memiliki darah Indonesia dari neneknya. Dengan begitu, selain sebab ia bermimpi tampil di Piala Dunia, ia juga memiliki ikatan emosional bersama Indonesia melalui sang nenek yang merupakan asli orang Medan dari garis ibunya. Can't wait to play for all the fans, all the other people, and make an impact. Setelah mengambil sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia, Ole juga mengatakan, dia mengaku sudah tak sabar bermain untuk timnas Indonesia. Menurut striker berusia 24 tahun itu, memperkuat negara asal akar dari neneknya di ajang internasional merupakan sebuah kehormatan besar dalam hidupnya, dan inilah impiannya sejak kecil.
Berikut ungkapan oleh Romeni. Jujur, saya tidak sabar bermain untuk negara sebesar itu. Nenek saya lahir di sana, tapi sayang beliau sudah tiada. Walaupun demikian, namun itu tetap masih menjadi sesuatu yang bisa saya berikan kembali kepadanya. Biarpun bagaimana, darah yang mengalir dalam tubuhku juga berasal dari sana. Terus terang, saya tidak sabar untuk segera menjalani pertandingan pertamaku bersama timnas. Impian menjadi pemain internasional adalah kehormatan besar bagiku, terutama mewakili negara sebesar Indonesia. Itulah yang disampaikan oleh Romeni. Lebih lanjutnya, oleh Romeni bangga menyebut negaranya saat ini adalah Indonesia. Terlebih ia juga mengaku sangat bangga mewakili Indonesia di kancah internasional, terlebih Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat besar. Dia merasa atmosfer sepak bola di tanah air sangat luar biasa. Dan inilah momentum yang sudah lama ia impikan dan akhirnya impian itu terwujud. Oleh Romeni juga mengatakan, selain negara Indonesia itu sangat besar, sepak bola di Indonesia juga sangat populer di sana. Sejumlah tempat di sana sangat hidup. Saya melihat dan merasakan banyak hal itu. Dan itu negara yang luar biasa. Saya juga pernah menonton pertandingan timnas Indonesia di sana. Terus terang, saat itu saya tidak sabar untuk berada di lapangan. Dan inilah waktunya tiba. Itulah ungkapan penutup oleh Romeni. Can't wait to play for all the fans, all the other people, and make an impact. Yes, of course. I want to say thank you to the President of Indonesia for making everything possible. It's really an honor to play for such a big country, and can't wait to play for all the fans, all the other people, and make an impact. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.